Hello guys, welcome back to the channel. This is your Indian Owl. I work as a cloud engineer in the UK. సో అది పక్క తీసి పెట్టేస్తే మాస్టర్స్ లైఫ్ స్టూడెంట్ ఎలా అయిపోయిందంటే యూకేలో అట్లీస్ట్ ఇండియా వాళ్ళకి ఏంటంటే జోక్స్ ఎలాంటి జోక్స్ వేసుకుంటారంటే అరే కూల్ పనులు చేసుకుంటారు వెళ్ళి లేదంటే కేఎఫ్సీలో మెక్డీలో బంద్ చేసుకుంటారు మీకేంద్రా అది ఇది అని చెప్పి మనమేమో ఇక్కడికి లాట్ ఆఫ్ హోప్స్ లాట్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్తో వస్తాము. బట్ సో దీనిని మనం అడ్రస్ చేసే టైం వచ్చేసింది. లెట్స్ టేక్ యాక్షన్ సో దాట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దాట్ ఫేజ్. సో బేసిక్గా నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నామంటే లెట్స్ పుట్ అన్ ఎండ్ టు దిస్. సో based on recent changes in the UK visas and immigration or whatever it is, ఇప్పుడు ఎవరైతే 2025కి ప్లాన్ చేసుకొని వస్తున్నారో అలాగే ఇప్పుడు ఎవరైతే మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేశారో రీసెంట్గా అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ హూ ఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ దేర్ లాస్ట్ 6 months ఆఫ్ PSW. సో బేసిక్గా ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కంటే ఈ లాస్ట్ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఆర్ లైక్ ఇన్ ది లాస్ట్ 6 months ఆఫ్ దేర్ PSW, ఇట్స్ హారబుల్ ఫర్ దెమ్ because coming out of my own experiences, I've seen my friends who studied with me, who traveled with me in this UK journey and who are not doing well at this point of time. So వీళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే they do warehouse jobs, they do McD's, they do KFCs. I know how hard it is to work on these kind of jobs while thinking about your future, especially ఈ 6 months PSW లో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్ దీస్ పీపుల్ మైండ్. బికాజ్ నేను వీళ్ళ గురించి ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఈ ఫస్ట్ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ 2025 బ్యాచ్కి మాస్టర్స్కి ఎవరైతే వద్దాం అనుకుంటున్నారో అండ్ ద పీపుల్ హూ రీసెంట్లీ గ్రాడ్యుయేటెడ్ హూ గాట్ దర్ 2 years PSW, దే హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దీస్ పీపుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ గో త్రూ అ లాట్. సో వీళ్ళ పరిస్థితి ఏం జరుగుతుందంటే దే హ్యావ్ దర్ లోన్స్, ఎడ్యుకేషనల్ లోన్స్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ వీళ్ళు ఏంటంటే మినిమం 3 years ఇక్కడ స్పెండ్ చేశారు కదా, 2.5 years అయిపోయి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు. అండ్ దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ దేర్ పేరెంట్స్ బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఓకే 3 years ఇండియాలో జాబ్ చేస్తున్నా సరే ఈ టైంకి వాడికి 5 years ఆర్ లైక్ తనకి 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అండ్ హీ డిడ్ అ బ్లండర్ అని చెప్పి. సో ఈ వెయిట్, ఎమోషనల్ వెయిట్, ఫిజికల్ వెయిట్ ఇదంతా వచ్చి బట్ స్టిల్ దే హ్యావ్ టు డూ దేర్ జాబ్స్, మెక్డీ, కేఎఫ్సీ ఆర్ లైక్ వేర్ హౌస్ జాబ్స్. దే హ్యావ్ టు డూ దేర్ ఫుల్ టైమ్స్ బికాస్ ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ అనేవి మన కోసం ఆగవు కదా. సో ఎడ్యుకేషనల్ లోన్స్ పే చేయాలి అండ్ దే డోంట్ నో వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మైండ్ అనేది లిటరల్గా పనిచేయదు అనమాట. సో ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే 2025 వస్తున్నారో, సెకండ్ బ్యాచ్ ఎవరైతే జస్ట్ ఇది అయ్యారో, సో ఈ థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్లో ఉండకుండా మ్యాక్సిమం ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అండ్ we shouldn't forget about the people who are in the last 6 months of PSW because it's not impossible to get a job in your 6 months PSW. వీటన్నిటికి అసలు ఈ కూలోళ్ళని లేదంటే ఇలా మెక్డీలో చేస్తారు, కేఎఫ్సీలో చేస్తారు, నాట్ వర్త్ ఇట్ అది ఇది అని చెప్పి ఈ కమెంట్స్ అన్నింటిని తీసుకుని ఈ కమెంట్స్ అన్నింటికి ఎండ్ కార్డ్ వేసే టైం వచ్చిందనమాట. బై టేకింగ్ ఫ్యూ స్టెప్స్, దీస్ ఆర్ హార్డ్ వన్స్ బట్ దే వర్క్డ్ అండ్ దీస్ ఆర్ లైక్, నేనేదో నా సొంత ఐడియాలజీతో చెప్పట్లేదు. దీస్ ఆర్ లైక్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ ఫాలోడ్ అండ్ గాట్ దర్ షిట్ సార్టెడ్ ఇన్ ది యూకే. సో బాబాయ్ ఇక్కడ ఈ 3 bunch ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైనా సరే మైండ్లో ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ది న్యూ వీసా రూల్స్. వీ మైట్ బి టాలెంటెడ్, వీ మైట్ బి స్మార్ట్, వీ మైట్ బి ఎక్సెప్షనల్, బట్ ఫస్ట్ నువ్వు యూకేకి వచ్చే ముందు ది ఎండ్ గోల్ ఈస్ టు గెట్ అ జాబ్, రైట్? ది ఎండ్ గోల్ ఈస్ టు గెట్ అ స్పాన్సర్డ్ జాబ్. సో ఫర్ ఫ్యాక్ట్స్ చెక్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ నౌ యూ నీడ్ 41,700 pounds salary in an year to get a skilled worker visa. నాకు తెలిసి చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఏవేవో చెప్తున్నారు న్యూ ఎంట్రెంట్ వీసా అని ఇదని. సొల్లొద్దు. ఎవడైనా ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తా స్పాన్సర్డ్ వీసా మీద ఉండి చెప్తే నేను వింటా. ఓకే, ప్రజెంట్ నాకు స్పాన్సర్షిప్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తా, లేదంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్తా. ఎవడో ఇక్కడ PSWలో జాబ్స్ మీద ఏమీ ట్రై చేయకుండా ఏం చేయకుండా ఎవరైతే సో కాల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ చెప్పి ఎస్పెషలీ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దేర్ ఓన్ కన్సల్టెన్సీస్ అండ్ దే ట్రైంగ్ టు పుల్ ఇన్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పీపుల్. సో ఇక్కడ దరిద్రం ఏంటంటే నువ్వు ఆల్రెడీ MG అయిపోయావు అండ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు పుల్ మోర్ పీపుల్. సో నీ సిచ్యువేషన్ ఇంత అలా ఉంది, లేదంటే నీ ఫ్రెండ్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, యూ షుడ్ నో దాట్ యూ షుడెంట్ డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. మనకంటే పక్కోడు ఎలా పోయినా పర్లేదు కదా మనకి. సో మన కన్సల్టెన్సీ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక అడ్మిషన్కి నీకు 2 lakhs వస్తాయి. సో నీకు అదన్నీ అనవసరం. సో నువ్వు ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వమంటావు, ఇవన్నీ చేస్తావు. ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అంతా పక్కన పెట్టేస్తే సో ఫస్ట్ ఈ 41,700 అన్నది పక్కా స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసాది. సో నువ్వు మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, సో ఇప్పుడు నేను
అప్కమింగ్ మ్యాటర్లో నేను అసలు యూకేలో అసలు జాబ్ తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలన్నది చెప్పబోతున్నాను. ఇన్ కేస్ నువ్వు ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయితే ఆబ్వియస్గా నీకు ఎటువంటి మాస్టర్స్ డిగ్రీ తీసుకోవాలి, ఎటువంటి థింగ్స్ అవాయిడ్ చేయాలన్నది క్లారిటీ ఉంటుంది. సో యూఆర్ ఇన్ యువర్ లాస్ట్ 6 months PSW. How you can take control of things even in your worst situations now. I knew you people are going through a lot of shit now, and you guys are doing full-time jobs, and you guys are not finding time to like think. Basically, and a lot of things are revolving around your mind. I get it, but and also అన్నింటికంటే వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే పీపుల్ గెట్ థాట్స్ లైక్ ఓకే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ 6 months of PSW I might have to go back to India, and how would I pay those education loans, and how would I land a job in India first, because I have wasted my 3 years of precious time, and I don't know where to start now. సో ఇదేంటంటే మరీ దారుణమైన సిచ్యువేషన్ అనమాట ఇది, అండ్ యూ కెన్ స్టిల్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. సో ప్రతి సినిమాకి బ్యాడ్ ఎండింగ్ ఉండాలని చెప్పి రూల్ ఏం లేదనమాట, యూ కెన్ స్టిల్ చేంజ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ థింగ్స్, అసలు యూకేలో మనకి సక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ సక్సెస్ అంటే ఏం లేదు బాబాయ్, జస్ట్ వచ్చిన దానికి ఒక జాబ్ వచ్చి, ఒక స్పాన్సర్డ్ షిప్ జాబ్ వచ్చి, వీసా గోల్ అంతా ఏం లేకుండా ఒక స్టేబుల్ ఇన్కమ్ వస్తే అదే సక్సెస్. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనకి ఎన్నెన్నో గోల్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో వర్క్ చేయాలి, మషిన్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఎలాంటి వర్క్ చేయాలని చెప్పి ఉండొచ్చు. బట్ ఫస్ట్ దానికి స్టెబిలిటీ ఉండాలి కదా, మెంటల్ స్టెబిలిటీ, ఫిజికల్ స్టెబిలిటీ, ఇవన్నీ ఉండాలి కదా. ఇవన్నీ ఉండాలంటే ఫస్ట్ నీకు ఒక స్పాన్సర్డ్ జాబ్ ఉండాలి, సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్. సో ఇవన్నీ చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వేం చేయాలంటే పిక్ అ డొమైన్ which promises a secure career. So it applies to all the categories. So people who are planning to come to the UK for 2025, people who just graduated, people who are in their last 6 months of the PSW. So I'm going to explain. So based on new visa rules and new salary thresholds, I've shortlisted, based out of research, based out of lot of asking and lot of research, I've shortlisted 3 domains. First వచ్చేసి cloud computing, obviously. సెకండ్ వచ్చేసి డేటా ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డేటా అనాలిసిస్, అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి సైబర్ సెక్యూరిటీ. సో ఈ 3 డొమైన్స్లో మీరు ఏది పిక్ చేసుకున్నా ఏంటంటే ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్, యూ గోయింగ్ టు మీట్ యువర్ సాలరీ థ్రెషోల్డ్స్. సో ఈ డొమైన్స్లో జాబ్స్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఫర్ అన్ ఎంట్రీ లెవెల్ రోల్ యూ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 35 and 45. సో ఇక్కడ స్పాన్సర్షిప్ తెచ్చుకోవడం అనేది అసలు మ్యాటరే కాదు ఈ థ్రెషోల్డ్స్కి. అండ్ సో ఈ డొమైన్ పిక్ చేసుకోవడం అన్నది ఏంటంటే అందరూ చేసే బ్లండర్ మిస్టేక్. ఐ నో పీపుల్ ఆర్ స్మార్ట్, ఐ నో పీపుల్ ఆర్ లైక్ స్మార్ట్ ఎనఫ్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్. మంది రీచ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటారు, నా ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇప్పుడు నా జూనియర్స్ ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారో, లేదంటే ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా రావచ్చా వద్దా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు. అండ్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ దేర్ ప్రొఫైల్స్, మామ నీకు ఏమొచ్చురా అంటే ఏమైనా చేసేస్తాం మనం అంటే, వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళే కాదనట్లా, ఏమైనా చేసేస్తాం, డెవాప్స్ అయినా చేస్తాం, క్లౌడ్ అయినా చేస్తాం, డేటా ఇంజనీరింగ్ అయినా చేస్తాను, నేను కష్టపడతాను బేసిక్గా అంటే కష్టపడతావు కాదనట్లేదు. కాకపోతే నీ పర్స్పెక్టివే కాకుండా నువ్వు ఇండస్ట్రీ పర్స్పెక్టివ్ కూడా ఆలోచించాలి కదా. ఒక డేటా ఇంజనీర్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఉండవు, ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కావాల్సిన స్కిల్స్ ఆర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలపర్కి ఉండవు. సో ఇవన్నీ కలిపి ఒకే పర్సన్కి స్కిల్స్ ఉన్నాయంటే వాడు మనిషి కాదు. ఫస్ట్ సింపుల్ మామ, ఈ లాస్ట్ 6 months PSWలో ఉన్నావా, ఫస్ట్ లింక్డ్ఇన్కి వెళ్ళు అండ్ క్లియర్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్. నువ్వు పెట్టిన ర్యాండమ్ స్కిల్స్ అవన్నీ తీసేయి, కనెక్షన్స్ ఉంచు, ప్రొఫైల్ డిలీట్ చేయమనట్లా, స్కిల్స్ అన్నీ తీసేయి అండ్ బయో తీసేయి, everything, just remove everything and start working from there. First, if you want to become a cloud engineer, first add a skill called AWS. Second, add a skill called Linux. Networking, AWS Azure, ఇది నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ క్లారిటీ లేకపోతే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడు, ఏ క్లౌడ్ సర్వీస్ తీసుకోవాలన్నా తెలుస్తుంది. పుట్ దాట్ థింగ్ అండ్ నా పుట్ పైథాన్, పుట్ టెరాఫార్మ్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ ప్రొఫైల్లో నీకు స్కిల్స్ యాడ్ చేసుకున్నావా అండ్ బయోలో వచ్చేసి జస్ట్ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఏదైతే నువ్వు అవ్వాలనుకుంటున్నావో నెక్స్ట్ 3 or 6 monthsలో, క్లౌడ్ ఇంజనీర్, డేటా ఇంజనీర్ ఆర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, అజ్యూమ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఇంజనీర్ అండ్ పుట్ అ బయో బేస్డ్ ఆన్ దాట్. ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు దేనికైనా పనిచేస్తావని చెప్పి ఐఎమ్ హైలీ టాలెంటెడ్ ఇవ్వద్దు. నువ్వు ఏంటి ఫస్ట్ ఆ పెట్టిన స్కిల్స్కి 6 months తర్వాత నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావో అది నువ్వు పెట్టు. సీజన్డ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ విత్ ఎక్స్పర్టీజ్ ఇన్ క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్. అజ్యూమ్ యువర్ సెల్ఫ్, నువ్వు అయిపోయినట్టు అజ్యూమ్ చేసుకుని పెట్టు ఫస్ట్ థింగ్స్. నో వన్ స్టాపింగ్ యూ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దట్. సేమ్ థింగ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే ETL, AWS ఆర్ అజూర్లో ఏంటంటే బేసిక్ ఏంటంటే క్లౌడ్ సర్వీసెస్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ యూస్ చేసిన అన్ని సర్వీసెస్ యూస్ చేయరు మీరు. జస్ట్ కొన్ని డేటా ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, S3 అని, ఇలాంటివి స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, డేటాబేసెస్ అని. దానికోసం అని చెప్పి మీరు క్లౌడ్ సర్వీస్ మెన్షన్ చేయాలి. తర్వాత ETL అని చెప్పి పెట్టాలి మీరు, పైప్లైన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. పైథాన్ సేమ్ ఆటోమేషన్, ఇట్ వర్క్స్ విత్ ఆటోమేషన్ కాబట్టి పైథాన్ పెట్టాలి. అండ్ నౌ యూ వాంట్ టు పుట్ యువర్ బయో యాజ్ దిస్ థింగ్. And any of these domains would hardly take 3 months
to become an associate level engineer, at least an associate level engineer post. It's possible because we have roadmaps for that, and we're going to share like more information about the roadmaps and everything. So once you're in this LinkedIn, now it forces you to become that person. Since you already kept yourself as a cloud engineer, you already kept yourself as a data engineer, and now just imagine 3 months or 6 months later, and you're going to become a cloud or data or like a cybersecurity engineer. Now you have your master's degree. Now you'll start applying for jobs while preparing itself. So last 6 months lo unnava, since you're working it out, all you need a bit of luck and the right person to see your skills. Expand your LinkedIn base, reach out to people, and we're going to share all the, like, don't think much about the journey, just think about what you're doing at this point. So LinkedIn base is reaching out to people. We're going to share those things as well. So the final idea is to become that guy. So now వర్స్ట్ కేస్ సినారియోస్ ఫర్ దీస్ 6 months పీపుల్, వర్స్ట్ కేస్ సినారియో ఏంటంటే ఇండియా వెళ్ళిపోవాలి. ఇండియా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇంతకుముందు ఆలోచనలు ఏమైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్స్ కట్టాలి, అవి కట్టాలి, ఇవి కట్టాలని చెప్పి, అవి ఎక్కడైనా కట్టాల్సినవే కదా, బట్ పే డిఫరెన్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొద్దిగా. సో అవి యూకేలో ఉన్నా సరే పే చేయాల్సిందే కదా. సో పే గ్యాప్ అనేది కొద్దిగా, బట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో వర్స్ట్ కేస్ సినారియోస్లో ఏంటంటే వెన్ యూ గో బ్యాక్ టు ఇండియా, నౌ యూ ఆర్ నాట్ ది సేమ్ పర్సన్. You are a seasoned engineer now. Now you're not nothing, right? You have these skills that requires an engineer to deploy or like do some work. Now you're not going like empty handed to your country. These are worst case scenarios, and but I'm quite sure like if you put your effort into this like completely, you're going to get a job here in the UK itself, because these domains are very important in the UK to run their IT sector, and they need smart people. They need these people. So start working from now, and we want to help you with everything that you need, from roadmaps, from whatever the courses you need to do, from whatever the information you have to consume from internet or whatever it is. So about people who just graduated from their unis. So last phase of 6 months of PSW గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, what kind of shit they have to go through అని చెప్పేసి. సో ఈ లాస్ట్ ఏదైతే టెన్స్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో, ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ స్ట్రెంగ్త్ టు గో త్రూ దీస్ లాస్ట్ 6 months of PSW థింగ్స్. సో ఆ లాస్ట్ 6 months సిచ్యువేషన్లో మీరు ఉండకుండా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అన్ యాక్షన్ నౌ. Pick something from this and start working on it. And I'm going to share all the things that you guys need so that you don't have to shuffle internet and get deviated by random information. And the first bunch of people now. So ఇక్కడ ఏంటంటే consultancies would promise you a lot of career options. They'll say if you take international business management, you're going to get a job. If you take something, you're going to get a job. Now pick a domain now before coming to UK. Pick a domain. మీకు ఒక 2 years experience ఉందా ఇండియాలో? Let it be an IT analyst or a data engineer. Don't look at artificial intelligence or machine learning or like most complicated the dope looking course. సో ఫస్ట్ వచ్చే ముందు ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంఎస్ ఉంది, బట్ జాబ్స్ ఉన్నాయా? లేవు. దీస్ ఆర్ నాట్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ గైస్. సో జస్ట్ మనం ఇండియాలో ఒక 2 years డేటా ఇంజనీర్ కిందో లేదంటే 2 year ఐటీ జాబ్ చేసామని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఎవడో తీసుకోడు. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఫర్ ఎంట్రీ లెవెల్ పీపుల్. ట్రస్ట్ మీ, దీస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మషీన్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే బజ్ వర్డ్స్ అంతే. ఇవన్నీ ప్రజెంట్ ఇండస్ట్రీలో వర్కౌట్ అయ్యేవి కాదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లైక్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద లేటెస్ట్ స్కిల్స్. సో ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు లేటెస్ట్ స్కిల్స్ ఉంటేనే. బట్ వీఆర్ కమింగ్ హియర్ విత్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్, లైక్ 2 years హార్డ్లీ, 3 years హార్డ్లీ. సో ఇట్ డజంట్ వర్క్ దట్. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ డొమైన్స్లో ఒకటి పిక్ చేసుకున్నారో, క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్, డేటా ఇంజనీరింగ్, సో వీటికి రిలేటెడ్గానే ఆబ్వియస్గా అలైన్ అయ్యే కోర్స్ని మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. డోంట్ గో విత్ కన్సల్టెన్సీ కాల్స్, ఇట్స్ యువర్ ఫ్యూచర్. సో డోంట్ గో విత్ కన్సల్టెన్సీ డెసిషన్స్. వాళ్ళు ఎన్నైనా చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోర్స్ ఉందనుకోండి, విచ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఆప్టింగ్ టు, దే వుడ్ ఆఫర్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ దట్ కోర్స్. వాళ్ళు ఊరికనే స్కాలర్షిప్ ఎవరు, యూకే వాళ్ళు ఏం తింగరోలు కాదు వీళ్ళు, దే నీడ్ మనీ. సో ఈ కన్సల్టెన్సీస్కి ఏంటంటే కమిషన్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట ఈ కోర్సెస్కి ఎన్రోల్ చేస్తే. సో డోంట్ లైక్ బీ స్మార్ట్ బేసికలీ. Pick something from these domains which would give you a sponsorship after completing your masters, and దాన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది కదా, ఓకే ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే నా ఏదైతే నా గోల్ ఉందో దాంతో అలైన్ అవుతుంది కాబట్టి నేను దీనికి వెళ్తా. సో అలా కన్సల్టెన్సీ వాడిని అడగండి, అరే నాకు ఈ కోర్స్ అయితేనే నేను అనుకున్న రోడ్ మ్యాప్ సెట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అనుకుని చెప్పి నేను డేటా సైన్స్కి వెళ్ళాను అనుకో, బిస్కెట్ అయిపోతాను నేను అక్కడ. సో నేను ఇప్పుడు క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ ఫిక్స్ అయ్యి నేను డేటా సైన్స్ కానీ, డేటా ఇంజనీరింగ్ కానీ, లేదా మషీన్ లెర్నింగ్ మాస్టర్స్ చేశానంటే నో వన్ గివ్స్ అ షిట్. సో దానికి బేస్ అయ్యేలాగా నువ్వు అట్లీస్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకో, లైక్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ వుడ్ లెట్ యూ గో ఫర్ మల్టిపుల్ జాబ్స్. సో రిక్రూటర్స్కి నువ్వు కంపెనీస్కి ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే దే సీ ఇట్ యాజ్ అ సెంట్రలైజ్డ్ కోర్స్. సో క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ వస్తారు, దాని నుంచి డేటా ఇంజనీర్స్ వస్తారు. కానీ నువ్వు ఒక డేటా సైన్స్ డిగ్రీ నుంచి ఒక క్లౌడ్ ఇంజనీర్ వెళ్ళాలంటే ఎవరు నమ్మరు బేసిక్గా. సో నువ్వు ఒక డేటా సైన్స్ మాస్టర్స్ తీసుకుని నువ్వు క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవుతావు అంటే ఇట్ వోంట్ యాడ్ అప్. సో వచ్చే ముందు ఏంటంటే ఇవి మైండ్లో పెట్టుకుని చేయండి, ఎందుకంటే phase 2 people, phase 3 people ఏం చేస్తున్నారో తెలుసు కదా. సో దాట్స్ ద థింగ్.
సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ అండ్ స్టార్ట్ నౌ. దిస్ ఈస్ యువర్ వేకప్ కాల్. థింగ్స్ ఆర్ సీరియస్. అండ్ యా, నేను సీరియస్గా మాట్లాడకుండా చెప్దాం అనుకుంటాను మామ. కాకపోతే ఏంటంటే సిచ్యువేషన్స్ సపోర్ట్ చేయట్లా బేసిక్గా. ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్తే కూలోళ్ళు అంటున్నారు, అరే ఇండియాలో లైఫ్ స్టైల్ ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ వదిలేసుకుని వచ్చేసాం రా ఒక్కొక్కడు. అంటే ఎవరు ఇలా అనుకోరు. ఎవరికి సరదా బేసిక్గా కేఎఫ్సీలో చేయాలి, మెక్డీలో చేయాలి, లేదంటే కూలోడని అనిపించుకోలే అని చెప్పి ఎవరికి కావాలి చెప్పు. ఒక 2 years మనం ఏదో ఒక ఐటీ కంపెనీలో చేసి ఉంటాం, మనం హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చిల్లి లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ వీఆర్ హ్యాపీ. సో అలాంటి లైఫ్ స్టైల్ నుంచి దీనికి ఎవడైనా ఎందుకు రావాలనుకుంటాడు? అండ్ పీపుల్ వోంట్ గెట్ ఇట్. మేబీ దే హ్యావ్ దర్ రీజన్స్ ఫర్ ఇట్. బట్ మనం మనోళ్ళ గురించి చూసుకోవాలి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యువర్ వేకప్ కాల్ మై గైస్. నేను ఈ జ్ఞాన్ ఇచ్చే వీడియోస్ చేయడం మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మనం ఛానల్ పెట్టిన ఉద్దేశం ఇది కాదు. బట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు హెల్ప్ పీపుల్ యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్ అని చెప్పేసి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వీడియోస్ ఫర్ దిస్ రోడ్ మ్యాప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ యాజ్ అ రీఫ్రెషర్. బట్ మెంటల్ హెల్త్ ఏంటి మామ, దాన్ని తిరిగి మనం ఇది చేయాలి కానీ. Yeah, I'll see you guys in the next one. Until then, stay safe and be smart.